Hello friends, welcome to the next class. Storage structure of the operating system. The storage structure of the operating system is like this, so which is we are seeing on the desktop, right? So the storage structure of the operating system is going from smaller to the bigger size. That means it stores the smaller storage location to the bigger size locations. So starting of the storage structure is registers. So these registers is the small unit of storage device. That means it stores the bit information. The information stores in the format of the bit formats, right? So the information is stored in the bit format, very smallest size. ఈ రిజిస్టర్స్ లోపల చాలా తక్కువగా మనకు మెమరీ సైజు అనేటువంటిది స్టోర్ అవుతుంది. బట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ రిజిస్టర్ ఈజ్ వెరీ స్పీడ్ కంపేర్డ్ టు ది ఆల్ ది డివైజెస్. సో కంపేర్డ్ టు ది ఆల్ ది డివైజెస్ ద execution process is very speed in the register area. So coming to the next one is the cache memory. The size of the cache memory is bigger than register, okay, but the processing of the cache memory is very not very, it is a little bit slower than the register memory, right? So that's the difference. That means size is bigger than the register, but the process speed is very small compared to the register. Coming to the main memory. Main memory is also a primary memory which stores the information in a limited memory. Means it is the bigger than the cache memory. It is bigger than the cache memory, but the process execution is very slower than the cache memory as well as register memory. These three things, register, cache and main memory, these three things are comes under smaller size, right? So these three things are comes under smaller size like this. So up to here the size of the register, cache and main memory is very small. So it is in a smaller size. So it is the smaller size. So it is a smaller size. So compared to the size, these are the very smaller size, but expensive of this register, cache and memory. So expensive means cost of this register, cache and main memory is very expensive. So but the process speed very fast. So execution speed or process speed is very fast, right? So the size of the register, cache and main memory is very small, but it is very expensive in cost and it is the execution speed is also very fast. మనకు రిజిస్టర్ని, క్యాషీని, మెయిన్ మెమొరీని తీసుకుంటే సైజులో మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఇవి మనకు ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ కాస్ట్లో ఉంటాయి. స్పీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేటువంటిది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఓకేనా? సో ఇదంతా కూడా ఒక పార్ట్ అన్నట్టు మనకి ఇక్కడ వరకు. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ పార్ట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ ఎలక్షన్ disk to magnetic tapes. So it is increased the size of the disk, right? From electric disk, magnetic disk, optical disk and magnetic tapes, the size will be incremented like this. The size will be incremented like this, but the speed is very less, right? So it is in a large size compared to the size of the disk. It is very large size, but the cost or expensive is very less. Cost is very less cost, right? So it is in a very less cost compared to the above three things, right? So accessing time. So in this
accessing time will be incremented. The accessing time will be incremented, right? So cost for bit increased, as well as accessing time also be increased. The size of this electronic disk or election disk will be election or electronic this is an electronic disk and magnetic disk and optical disk and magnetic tapes. These are the largest size, right? So but these are the very less or less expensive, right? So these are the very less expensive, right? So coming to here, electronic disk and magnetic tapes, right? So this is one type. So register, cache memory, main memory ఒక టైపు, ఎలక్ట్రానిక్ డిస్క్, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్, ఆప్టికల్ డిస్క్, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక టైప్కి సంబంధించినది. ఇవన్నీ కూడా సైజులో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటాయి. యాక్సెసింగ్ టైం అనేటువంటిది కూడా ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది, లార్జర్ సైజ్ ఉంటుంది. సో పైన వచ్చేసి రిజిస్టరు, క్యాష్ మెమరీ, మెయిన్ మెమరీ వచ్చేసి స్మాల్ సైజెస్ ఉంటాయి, అవి ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి, చాలా స్పీడ్గా పనిచేస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం రిజిస్టరు, క్యాష్ మెమరీ అండ్ మెయిన్ మెమరీ ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటాము అంటే వాలటైల్ మెమరీ అని అంటాం. వాలటైల్. సో వాలటైల్ అంటే ఏంటిది అంటే లాస్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ వెన్ పవర్ ఈస్ రిమూవ్డ్. సో వీటికి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేటువంటిది లాస్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు లాస్ట్ అవుతుంది? వెన్ ఎవర్ ద పవర్ ఈస్ రిమూవ్డ్. పవర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీనికి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేటువంటిది అవైలబుల్గా ఉంటుంది. పవర్ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఉండదో అప్పుడు దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేటువంటిది రిమూవ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. సో అలా మనము ఈ మూడిట్లో కూడా రిజిస్టర్లో కావచ్చు, క్యాష్ మెమరీలో కావచ్చు, మెయిన్ మెమరీలో కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పవర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాంట్లో కంటెంట్ అంటే డేటా అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ డిస్క్ కావచ్చు, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ కావచ్చు, ఆప్టికల్ డిస్క్ కావచ్చు, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటిది అంటే నాన్ వాలటైల్ అని అంటారు వీటన్నిటిని కూడా. సో నాన్ వాలటైల్ అంటే ఏంటిది? కరెంట్ అనేటువంటిది లేకున్నప్పుడు కూడా సో ఇట్ రిటైన్స్ ఇట్స్ కంటెంట్ వెన్ ఈవెన్ వెన్ పవర్ ఈస్ రిమూవ్డ్. వన్ మోర్ టైం, రిటైన్స్ ఇట్స్ కంటెంట్ ఈవెన్ వెన్ పవర్ ఈస్ రిమూవ్డ్. పవర్ రిమూవ్ అయినప్పుడు కూడా దీని యొక్క కంటెంట్ అనేటువంటిది రిటైన్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇక్కడ నాన్ వాలటైల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ స్టోరేజ్, వాలటైల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ స్టోరేజ్. వాలటైల్ మెమొరీలో ఏమవుతుంది అంటే పవర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు ఆన్లో ఉంటుంది, పవర్ లేనప్పుడు కంటెంట్ అనేటువంటిది డిస్ప్లే ఉండదు. నాన్ వాలటైల్ అంటే ఏంటిది? పవర్ లేకున్నప్పటికీ మళ్ళీ దాన్ని రిటైన్ చేసుకుంటుంది, అందులో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అంతా మనకి ఎంతైతే కావాలో అంత రిటైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించి స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. 2 పార్ట్స్గా మెయిన్గా డివైడ్ చేసాం మనము. ఒకటేమో రిజిస్టరు, క్యాష్, మెయిన్ మెమరీ. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ డిస్క్, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్, ఆప్టికల్ డిస్క్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్. ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ మెమరీ కిందకి వస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఏమిటికి వస్తుందంటే ప్రైమరీ మెమరీ కిందకి వస్తుంది. మెయిన్ మెమరీ అనేటువంటిది ఏంటిది? మనము ర్యామ్ని మెయిన్ మెమరీ అని అంటాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? రామ్ కావచ్చు, రోమ్ కావచ్చు, ప్రైమరీ మెమరీ అని అంటాం దీన్ని మనము ప్రైమరీ మెమరీ అంటాం. సో ప్రైమరీ మెమరీ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మనకు సిస్టంలో పవర్ అనేటువంటిది ఉంటేనే ప్రైమరీ మెమరీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ అనే స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Okay, this is for today. So we will discuss the next session. Okay, thank you for watching.